சில ஃபுட் அவுட்லெட்ஸ்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தேங்க்யூ சொல்லுவாங்க. ஆன் யுவர் வே அவுட். தேல் சே, பிடிச்சிருந்ததுன்னா டெல் அதர்ஸ், லீவ் அ ரிவ்யூ, கோ, ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட். பிடிக்கலைன்னா எங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு. தப்பில்லை அந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது. பட் இஸ் இட் ப்ராக்டிக்கல்? உன்னை பற்றி பேட் ரிவ்யூ கொடுக்கணுன்னா நான் உன்ட்ட மட்டும் சொல்லுவேனா அல்லது ட்வீட் பண்ணுவேனா? வாட் இஸ் த மென்டாலிட்டி டுடே? ஹவு டு கஸ்டமர்ஸ் லீவ் ஃபீட்பேக் அண்ட் ஹவு ஷுட் கிரியேட்டர்ஸ் அக்செப்ட் தெம்? அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நமஸ்தே. 452 is about feedback. You give something out to the world and the world gives something back to you. Yes, they may give money, they may also give happiness and thankfulness, but they may also give feedback, sometimes criticism. ஆனால் அந்த கிரிட்டிசிசம் கொடுக்கும் பொழுது, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் பொழுது, should we accept it all? Or are there some checks and some kind of cautions that we need to keep in mind? Let's see. முதல்ல இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. Will you, when you go to the doctor and say, I have a problem, it's itching me all over the underside of my foot, it's itching அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது, டாக்டர் அம்மா வந்து she recommends that you do something, you stop doing something, you apply a cream, take an injection. அதுக்கு நீ உடனே நோ 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 அந்த இன்ஜெக்ஷன் அதுக்காச்சே, இதையே இப்போ எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, நோ 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 திஸ் இஸ் அ பேண்ட் ட்ரக், தெர் இஸ் அ கவுண்டர் இண்டிகேஷன். No. Will you do that? Or நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறீங்க, ஜிம்மில் ட்ரெயினர் இருக்கார், அவர் வந்து இதை இத்தனை ரெப்படிஷன் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. ஆர் செட் திஸ் as the weight and do this plyometric exercise அப்படிங்கிறார். Will you cross question him? Will you ask, why are you recommending this instead of that? No. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, there are a lot many more consumers than there are creators. You are the creator. That person is the consumer. If that person could create, he would have created it or she would have created it. Not everybody in the world is a designer. நீதான் உருவாக்குபவன் அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது. So, when they give you feedback, they give it to you from their limited perspective. Accept it, acknowledge it, but don't immediately internalize it and start dancing to their tune. ஏன்னா இந்த டான்சிங் டு their tune பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்த ஆள் கதை தான். So, rich man, 2 wives. That's a bold decision. I'm sure you agree. So there was this one wife who was old, and every night when the man was sleeping, she would pluck away all the dark black hair this guy had in his head. And then the other nights when he was with this younger wife, much younger in age, அவங்க வந்து உனக்கு வயசு தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு she will pluck all the silver hair, the grey hair. And what happened? Bold became bald. By the way, I'm shaving my head. I'm not bald. Just saying. ஸோ எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஈசாப்போட குட்டி கதை இது. If you are going to dance to a customer's tune,
another will come along and make you dance to a different tune. எந்த அளவுக்கு இதை வார்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, some of the greatest consultants and counselors in this game, they say, beware of your first large customer. பணமே இருக்காது உனக்கு, ப்ராடக்ட் ரெடியாக இருக்கும், யாராவது வாங்குவாங்களான்னு பார்த்துட்ருப்ப, ஒருத்தர் வருவார், பணம் படைத்தவராக இருப்பார், நிறைய உன் ப்ராடக்டை வாங்குவார். You will lose your soul because that person is going to dictate the way forward for that product from then on. Be very, very careful of that. All right, here is a third thing to keep in mind. ஒரு யூசர் ஒரு ப்ராடக்டை உபயோகிக்கும் பொழுது, it's almost like the jockey on the horse. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, who is winning the race? Is it the horse or is it the jockey? If there is a problem and the horse doesn't come first, will you blame the horse or the person on the horse? நல்லதாயா இருந்தது ப்ராடக்ட், உனக்கு உபயோகிக்க தெரியல அப்படின்னு the product creators will think. While the product users, the jockey, will say, if only I had a better horse. இதையே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கூட இழுத்துட்டு போகலாம். I hope you remember that word, Tsaheylu. And the Tsaheylu அப்படிங்கிற word is from the Avatar movie, where the rider and the beast, they make a neural connection. அந்த சோலும் இந்த சோலும் இனிமே ஒரு வார்த்தை கூட பேச வேணாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு, whatever you know, I will know. Whatever I feel, you will know. அப்படிங்கிற அந்த heart to heart unspoken connection. That is how a product and a user should get connected. And அந்த மாதிரி கனெக்டடாக இருக்கும் பொழுது, they will not speak out their woes because they won't even know. நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு கோட்டிடியனில் கூட பார்த்துருக்கோம், ஹென்ரி ஃபோர்டு சொன்னார் அப்படின்னு. நான் மட்டும், if I had gone around asking my customers what they wanted, they would have said, give me faster horses. No. When I am looking at a path-breaking innovation, I can't go around asking. Steve Jobs didn't ask, hey, would you all like a keyboardless phone? அப்படின்னு கேட்கல. So, the first law of usability, shockingly, don't listen to your user. அவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, 100 விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, புலம்புவாங்க. Do not listen to your user. Isn't it shocking? Jacob Nielsen சொன்னது, the first law of usability, do not listen to your user. அந்த கீழே போய் படிச்சீங்கன்னா you will know what he is actually meaning is, do not listen to your user speak about the problem. Observe the user struggle through the problem. That is when you will learn. Otherwise, the user will mix their shortcomings. இந்த குதிரையில் பார்த்தோமே அது மாதிரி, they will mix their shortcomings and the product's shortcomings and give you ஒரு கதம்பம். You will not be able to split things apart and find out what you need to fix in your product. Instead, observe. எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி, in our garden, we have this tree. My mom often refers to this tree and says, every part, from the stem all the way to the leaves, to the fruits, to the flower, every part we can use in our kitchen. அப்படிம்பாங்க. But that's a pretty rare thing, because the reality is more often
இந்த ஸ்டர்ஜன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு லா கொண்டு வந்தார். ஹி வாஸ் அ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆத்தர். அவர் ஒரு லா பப்ளிஷ் பண்ணார். அந்த லாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ அபவுட் மஸ்க். அந்த மஸ்க் இல்லை, இந்த மஸ்க், த மஸ்க் டியர். யூ டோன்ட் ஈவன் வாண்ட் டு நோ வேர் மஸ்க் கம்ஸ் ஃப்ரம். நீங்கள், நான் இதுக்கு மேலே சொல்ல விரும்பலை, கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மஸ்க் டியரோட எந்த ஆர்கன், எந்த பார்ட் ஆஃப் த பாடியிலேருந்து இந்த மஸ்க்குங்கிற அந்த அமேசிங் சென்ட் பெர்ஃப்யூம் ப்ராடக்டை எடுக்கிறாங்கன்னு போய் படித்து பாருங்கள். ஸோ 90%, 95% of this deer is useless. It doesn't even have horns. பல்லு நீட்டிக்கிட்டு அசிங்கமாக இருக்குது பார்க்க. Nothing is sensational, exceptional. But that specific secretion from the gland is amazing. So அதுதான் இந்த Sturgeon's law சொல்லுது. It says 90% of everything is totally useless. Don't even think about taking it to heart. ஒரு புத்தகமா, அந்த புத்தகத்தில் 90% வேஸ்ட்டுப்பா, 10% டேக்அவே ஏதாவது இருக்கும். ஒரு ஆத்தரா, அவர் எழுதின 90 புத்தகங்கள் வேஸ்ட், 10 புத்தகம் உபயோகமாக இருக்கும். இந்த பெரேட்டோஸ் பிரின்சிபலை விட அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது இந்த Sturgeon's law. Why are we talking about Sturgeon's law here? User feedback. I'm sorry, 90% is crap. You can't really make good use of it. It'll either be over the top praising, or they will just be on a trip to destroy you, to belittle you. அதெல்லாம் தாண்டி நகர்த்தி கீழே ட்ரில் டவுன் பண்ணினா ஒரு 10% குட் ஃபீட்பேக் இருக்கும். You need to have that patience, that stamina to get down to that 10%. அந்த 90% சகதியில் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா you will be not having any time at all to build the next version of your product. The other problem with some developers, some creators, is they take things too far. என்ன, ஒரு கார் பில்டு பண்ணுற நீ, அந்த கார் வந்து ஐ வாண்ட் டு டேக் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் தட் கார்னு ஒரு பையன் சொல்கிறான். 2 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு போகணும். இன்னொருத்தன் வந்து ஐ வாண்ட் டு டேக் ஆல் த டூல்ஸ் தட் ஐ ஹாவ் டு மை கராஜ், ஐ நீட் அ ட்ரக் பெட் அப்படிங்கிறான். 2 பேரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா? What will happen? You will get an odd-shaped vehicle. This was called the Subaru Brat. இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் இதை அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது, அந்த காலத்தில் 1980s இதை அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது they actually placed 2 women in it. Imagine taking 2 women in a car that you own, seated like this. Would you want to? Would you dare to? So it's very easy for the creator to take things too far if they start listening to customer feedback without that proper filter. Remember, Sturgeon's law, 90% crap. Finally, Steve Jobs நிறைய தடவை நம்மள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி, learn to say no. அமெரிக்காவில் எத்தனையோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளவோ அழகழகான ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. நெப்ராஸ்கா அப்படின்னு ஒரு எங்கேயோ நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட். That state came up with a beautiful ad campaign. It said, lucky for you, there is nothing to do here. ஒன்றும் இல்லை, வாங்க, ஒன்றுமே இல்லைங்க, போட் கூட இல்லை. ஆடு மாடு தண்ணி குடிக்கிற அந்த டப்பை நாங்கள் ஒரு தடவை தவறி போய் we sent it into a river and it started floating and we made it a new pastime called tanking. வா, நீ வந்து கண்டுபிடி. There are only 2 kinds of people. Boring people get bored. So we invent our own fun. என்ன சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இங்கே அப்படின்னா, நெப்ராஸ்கா didn't try to be California. It said, we are Nebraska. If you are looking for California-like fun, go to California. Here is the phone number. எங்களை மாதிரி ஆளுங்க எங்கள்கிட்ட வந்தால் போகிறோம், அவங்கள நாங்கள் நல்லா பார்த்துப்போம். That should be your stance too.
If you have a product that lacks a feature and you have consciously taken a decision not to include that feature in your product, யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு you shouldn't make that change. You should boldly say, we are Nebraska. கா அப்படின்னு ஒரு புத்தகம். அந்த புத்தகம் வந்து கடவுள், மித்தாலஜி, இந்தியா, ஹிஸ்ட்ரி, கல்ச்சர், ஒரு இட்டாலியன் எழுதின புத்தகம். பட் இந்தியன் கல்ச்சரை பற்றியும் வேதாஸை பற்றியும் காட்ஸ் அண்ட் காட் கான்செப்ட்ஸை பற்றியும் I would even say this book taught me more than some of the other books I have read written by Indians. இந்த ரொபர்டோ கலாசோ அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் அவர் எழுதின இந்த புத்தகத்தில் அமரத்துவம், இம்மார்டாலிட்டி, தேவர்கள்லாம் they live forever அப்படிங்கிற அந்த லைன் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்ல, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஹெவனில் லிவிங் forever அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல, அதுக்கு he gave a beautiful new twist. He said the devas wanted immortality, begged God for what? For permission to hide between the lines of the Vedas. புத்தகங்கள் எழுதியாச்சு, அந்த புத்தகங்கள் immortal ஆயாச்சு, they will always exist as long as humankind is around. Will you please mention me? Surya is not immortal because he is there forever. Surya is immortal because he has been immortalized in the lines of the book. அப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்டை கொடுத்தார். இது எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, customers will want something without realizing that is not what they want. எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பான். பட்டன் தானே கேட்டேன், இந்தா நாளைக்கே போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது முட்டாள்தனம். ஆஸ்க் why. 5 whysன்னு கூட படிச்சிருக்கோம். To ask whys is the wise thing to do. Catch my point? So ask a why. அவர் வந்து உடனே எனக்கு இந்த பட்டன் இருந்ததுன்னா நான் வந்து சேவ் பண்ணுவேன், ஃபைல் சேவ் பண்ணுறதுக்கு மெனுவில் போய் சேவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, சேவ் பண்ணுவேன். நான் ஆட்டோ சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா எவ்ரி 5 செகண்ட்ஸ் நீங்கள் எடிட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேவ்டு அப்படின்னு நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேணான்னு பண்ணிட்டேன்னா, வாவ், that is what I want அப்படிம்பாரு கஸ்டமர். So ask those whys. Do not just give what இந்த கடவுள தேவர்கள் கேட்ட உடனே இம்மார்டலாக இருக்கணுமா இருந்துட்டு போன்னு கொடுக்கல. I will give you immortality, but not the way you want it, but in a better way அப்படின்னு கொடுத்தார். So that should be your intent too. Try to think why the customer is asking for something. Ask those 5 whys. As a closing thought, ஒரு சின்ன கதை சொல்ல போகிறேன். இந்த கதைக்கும் இந்த எபிசோடுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்கிறத நீங்களே பார்த்துக்குங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மேக் தட் கனெக்ஷன் ஃபார் யூ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு அஃபெண்ட் யூ பை டூயிங் தட். ஒரு பார்க் பெஞ்ச், அந்த பார்க் பெஞ்சில் ஒரு வயசான தாத்தா, வெரி புவர் மேன், ஆல்மோஸ்ட் இந்த பெக்கர்னு சொல்லுவாங்களே, ஆல்மோஸ்ட் லுக்கிங் லைக் அ பெக்கர். ஹி ஈவன் ஹேட் a small bowl where people were throwing money in. உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தார், இருமிக்கிட்டு இருந்தார், டயர்டாக இருந்தார். ஐ வாண்டட் டு கிவ் சம் மனி அண்ட் ஐ வெண்ட் நியர் ஹிம் அண்ட் ஐ புட் சம் மனி இன் டு ஹிஸ் அவுட்ஸ்ட்ரெச்ட் ஹேண்ட். அந்த பணத்தை போட்டதோடு சும்மா இல்லாமல் அந்த ஆளை பார்த்துட்டு, அவரோட ட்ரெஸ்ஸை பார்த்துட்டு, அவரோட பையில் இருந்த எம்டி பாட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு, நான் வாயை வச்சுன்னு சும்மா இல்லாமல் ஐ செட், இந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு உடனே நேராக டாஸ்மாக் பக்கம் போகாத, சரியா பெருசு, சாப்பாடு சாப்பிடு, வாங்கி சாப்பிடு அப்படின்னு ஐ மேட் தட் காமெண்ட். That man turned towards me.
fierce penetrating eyes அப்படி பார்த்துட்டு சொன்னார், Do I tell you how to spend your money? சீக்கிரமே சந்திப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.